In 1940, El Mundo Miraba hacia Europa, tanks en Francia, blitzkrieg sobre Londres. Para el otro lado del Pacífico, se gastaba otra tormenta. Japón llevaba ecos en guerra con China, expandiendo su imperio con una precisión aterradora. Su armada era imbatible en disciplina y su fuerza aérea legendaria. El corazón de esa leyenda era el Mitsubishi A6M0. Cuando entró en servicio en 1940, el Zero fue revolucionario. Un caza monomotor que podía superar en maniobrabilidad a cualquier otro avión en el cielo. Ligero, mortal y diseñado para gran alcance, podía volar más de 1,900 millas, casi el doble del alcance de cualquier caza aliado. En ese momento, la inteligencia estadounidense no creía que existiera tal avión, imposible, escribió un analista de la Marina de UU. Ningún caza puede combinar esa velocidad y alcance. Pero cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos aprendió que lo imposible volaba justo sobre ellos. El reinado de terror del Zero los primeros meses de la Guerra del Pacífico fueron una pesadilla. En Filipinas, Singapur y las Indias Orientales neerlandesas, los pilotos aliados enfrentaban una cruel realidad. Así lanzaban en picada, ascendían, garaban, y el Zero siempre estaba allí, detrás de ellos, disparando sin piedad. Los combates aéreos que duraban segundos decidían entre la vida y la muerte. El marco ligero del Zero, sin blindage en tanks de combustible autocelantes, lo hacía increíblemente ágil. Podía hacer loopings más cerrados, ascender más rápido y disparar con aterradora precisión. Los pilotos que volaban búfalos, P-40 Warhawks y Wildcats obsoletos tenían pocas posibilidades. En sus informes posteriores a la acción, palabras como imbatible y fantasmal aparecen una y otra vez. El Zero Japón se convirtió en un símbolo de dominio, de miedo, de superioridad tecnológica. Para los hombres que luchaban en el aire, parece que Japón había descubierto el secreto de la supremacía aérea. Pero debajo del miedo, había una falla que nadie podía ver todavía, el despertar de Estados Unidos. Cuando el humo se disipó sobre Pearl Harbor, Estados Unidos enfrentó una verdad escalofriante. Su ejército había sido tomado por sorpresa, sus aviones destruidos en tierra, sus pilotos desprevenidos. Pero algo más sucedió ese día. Un gigante dormido despertó realmente. Fábricas que antes construían autos y lavadoras comenzaron a producir alas, motores y municiones. Ingenieros, mecánicos y diseñadores estadounidenses trabajaban contra el tiempo para crear no solo un arma, sino un contrapeso al Zero. En la Grumman Aircraft Engineering Corporation en Bethpage, Nueva York, un hombre se lo tomó personalmente. Es el amable Leroy Grumman, ex-piloto de la Marina convertido en diseñador de aviones. Había construido el Wildcat, resistente, confiable, pero completamente superado por el Zero. Después de Pearl Harbor, Grumman reunió a su equipo y dio algo que definiría la guerra, el siguiente que ser mejor, mucho mejor. En nuestros muchachos no volvieron a casa, así comenzó el nacimiento de la respuesta de Estados Unidos, una máquina de pura determinación, el misterio del Zero capturado en 1942. El destino le dio a Estados Unidos un arma secreta, no un nuevo avión, sino un pedazo del alma del enemigo. En junio de ese año, un Zero Japón se estrelló en la isla Akutan, en la cadena de las Aleutianas de Alaska. Milagrosamente, la aeronave estaba casi intacta. Cuando las fuerzas estadounidenses la recuperaron, el Akutan Zero, como se le llamó, fue llevado a la base, reparado y probado en vuelo.
Por primera vez, ingenieros y pilotos estadounidenses podían estudiar el legendario Caza de cerca sus fortalezas, sus debilidades, su filosofía de diseño, lo que encontraron los sorprendió. Sí, el zero era ágil, pero también frágil. Su falta de blindage y protección lo hacía vulnerable. Su motor, potente pero limitado, perdía rendimiento por encima de los 20,000 pies. Sus controls se endurecen a altas velocidades, el zero no era invencible. Simplemente no había sido desafiado de la manera correcta. Con este conocimiento, Grumman y sus ingenieros comenzaron a diseñar en Caza que convertiría cada una de esas debilidades en una sentencia de muerte para los mayores pilotos de Japón. Midway. El cambio de María luego la batalla de Midway. Junio de 1942, apenas 6 meses después de Pearl Harbor. 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, se enfrentaron a 3 estadounidenses, Enterprise, Yorktown, Hornet. Los cielos estallaron en KOS. Los mayores pilotos japoneses, volando el temido zero, dominaron los encuentros iniciales. Para los descifradores de códigos estadounidenses, la estrategia y el valor por cambiaron la balanza. Al final de ese fatídico día, los 4 portaaviones japoneses ardían en llamas. No fue el fin de la guerra, ni mucho menos el pero rompió el hora de invencibilidad de Japón, y aunque el zero seguía dominando los cielos, el reloj estaba corriendo. Entre bastidores, se estaba formando un nuevo depredador, más pesado, más rápido, más poderoso. Su nombre. F6F Hellcat. El nacimiento de una bestia en la planta de Grumman, los ingenieros trabajaban día y noche. Los planos cambiaban a diario, nuevos motores eran probados, a las remodeladas, blindage reforzado. El resultado fue un Caza que parecía un bulldog comparado con el elegante zero, grueso, resistente y feroz. Estaba impulsado por un motor Pratt & Whitney R28 o double Wasp, el mismo motor que más tarde impulsaría el Corsair y el Thunderbolt, entregando más de 2,000 caballos de fuerza. Podía ascender más rápido, lanzarse en picada más duro y, lo más importante, soportar castigos que el zero no podía imaginar sobrevivir. El Hellcat no es bonito, no está hecho para eso. Está hecho para ganar. A mediados de 1943, el prototipo F6F estaba listo para pruebas. Y desde el primer vuelo, quedó claro. Esto no era una simple mejora. Era el fin del reinado del zero. La revolución silenciosa cuando los pilotos estadounidenses vieron por primera vez el Hellcat, algunos eran escépticos. Parecía demasiado grande, demasiado pesado, pero una vez que volaron, todo cambió. Ascendía como un cohete, golpeaba como un martillo y podía recibir impactos que destrozarían un zero. Y a diferencia de Japón, Estados Unidos tenía otra ventaja, escala. Las fábricas podían construir cientos de Hellcats cada mes, mientras Japón luchaba por reemplazar a los pilotos de élite perdidos en Midway y Guadalcanal. Para 1943, los cielos del Pacífico estaban cambiando. Los cazadores se estaban convirtiendo en la presa. La calma antes de la tormenta a finales de 1943, Japón todavía controlaba gran parte del Pacífico. Sus pilotos veteranos de ecos de guerra seguían creyendo en la superioridad del zero, pero no habían conocido la máquina que redefiniría la guerra aérea. Al otro lado del océano, los primeros escuadrones de F6F Hellcats esperaban a bordo de portaaviones como el USS Essex y el USS Yorktown.
Sus motores retumbaban con poder, sus pilotos entrenaban sin descanso, y su confianza crecía con cada vuelo. El escenario estaba listo para un nuevo tipo de batalla, una que enfrentaría la elegancia de Japón contra el poder industrial crudo de Estados Unidos. El miedo del zero estaba a punto de encontrarse con la realidad del Hellcat. Y cuando lo hicieron, los pilotos japoneses quedaron atónitos ante lo que venía.